Diversity Cultural Association presents Brampton Folk Festival, supported by Vidya Foods, Raja Bakery, Cakes and Bakes, and Brampton City. Folk dance and folk music. What is that about? Folk dance and music is nothing but prepared by the local people to represent their life and their culture. That is all about folk dance and folk music. That's what exactly we're going to enjoy together today in this beautiful evening, where we'll enjoy folk music and also folk dances. There is a fabulous team joining us today who will be performing not 1, 2, 3, but maybe 7 or 8 performances tonight for all of us. So get ready and we're going to enjoy this folky evening together. Brampton Folk Festival will be majorly performed by 2 major groups. One of them is Avni Vyas, a passionate and accomplished disciple of Miss Radhika Pillai, a renowned Bharatnatyam teacher who is a gold medal winner. She has been teaching Bharatnatyam for over 25 years now. Avni has performed and choreographed Garba and other folk dances at various state and national level events. She has won a number of awards for her choreography of various folk dances. She has been leading and preparing groups for dances all over the ages. She is the leading performer in GTA area. She is creative director of Shivanjali Dance Academy in Brampton, where she teaches Bharatnatyam and other folk dances to children and adults. Avni and her students have performed at various community events for last 10 years in Greater Toronto area. Today as well, they're gonna rock the stage with us. Avni regularly serves as a judge for numerous Garba events and dance competitions across Ontario. Avni trained 25 of her students to perform these 6 different styles of folk dances. Avni's team has worked extremely hard during this difficult COVID time to prepare for these performances. It is worth appreciating that these guys and girls have worked hard for all of us. So let's enjoy their performances tonight. And this beautiful group of Avni Vyas gonna perform today's first Garba. This Garba is a medley of the 2 most famous Garba songs in recent years, Mor Bani Thangat Kare and Wagyu Red Hole by Wagyu Red Hole. To match the beat of the music, the choreographer has utilized energetic and dynamic moves. This Garba has taken influence from both the Prachin and modern style Garbas for the actions as well as the costumes. The beauty of this Garba lies in the frequent change in formations. I'm sure you would love the most. Let's enjoy it together. अरे रे यवनी शाले हेवा भूकंप ने केम भूलिए जेणे लीधा जीव जेणे लीधा जीव घट करे मन मोर बनी खन घट करे मोर बनी खन घट करे मन मोर बनी खन घट करे हर भोर झरे चाहूं और मारू मोर बनी खन घट करे घन भोर झरे चाहूं और मारू मोर बनी खन घट करे मन मोर बनी खन घट करे मन मोर बनी खन घट करे मगर मलकाइन में दा ने हसु
વાત કરે ગગને ગગને ઘુમરાઈને પાગલ મેઘ ઘટા ગરજત કરે મન મોર બની ધન ઘટ કરે મન મોર બની ધન ઘટ કરે મન મોર બની ધન ઘટ કરે મારો મન મોર બની ધન ઘટ કરે મન મોર બની ધન ઘટ કરે મોર બની ધન ઘટ કરે મન મોર બની ધન ઘટ કરે હે વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ પહોળું થયો રે પછી પહોળું થયો રે પછી પહોળું થયો એક સજ્જડ બમ પાંજરો પહોળું થયો એક સજ્જડ બમ પાંજરો પહોળું થયો વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ હે જીરે સિદ્ધિ દે અષ્ટનવ નિધિ દે સિદ્ધિ દે અષ્ટનવ નિધિ દે વંશમાં વિધિ દે વાગબાની દે में ध्यान दे चित्त में ज्ञान दे अभय वरदान दे शंभु रानी रे अभय वरदान दे शंभु रानी હે જીરે चिरे Look at the energy and look at the form of dance. New music, new style, but still it is our old folk dances. Now it's time for the second Garba. Second Garba, the Ghat Garba. Madi Tara Mandiriye. This dance is a classical style. It's called Arvachin Garba. It was sung by the two very well-known Gujarati singers and composers. The name is Hema Desai and Asit Desai. This Garba is unique because of the use of the bells and mandavdi in this choreography, which creates the scared of ambience similar to Aarti in a mandir. The speciality lies in the change of the positions of the dancers. With a group of taking turns dancing with the bells, this style deposits softer movements to coordinate with this classical music. So it's a pure combination of the folk music and folk dances, which we're gonna enjoy in this Brampton Folk Festival. माडी तारा मंदिरे घंटारव छा
And this was a beautiful performance by Avni Vyas and a group. What a Arvachin Garba, what a folk music and a dance we are enjoying today with the Brampton Folk Festival. We would like to thanks specially to Brampton City. Now it's time for Tim Nritya. This versatile dance team is formed by present or former international students who were way beyond passionate about dance and culture. The team solely aims to spread Gujarati and Indian culture to provide a diverse platform to immigrants and students so they can live their passion instead of leaving it behind in this struggle of settling down in this foreign soil. Our members from the different parts of Ontario like Windsor, Kitchener, St. Thomas, St. Catharines, Brampton, Scarborough, Brampton, Mississauga, who would happily spend their weekends traveling and practicing to stay connected with the dance. Tim Nritya proudly offers a wide range of performances and dance lessons from Bollywood, hip hop and folk dances. They have performed various locations of GTA and they are going to perform tonight for Brampton Folk Festival. Shivani, Jinkal, Khushbu, Rutvi, Neha, Meghal, Rima, Priyanshi and Nivya going to perform these beautiful dances tonight with us. Now it's time for the first performance of Tim Nritya and they're going to perform Tippani. Now what is Tippani? In the ancient days when civilization are progressing at its peak and the danger roads were getting constructed, local women will spend their after joins and evenings to mold the roads with the help of tippani, which is nothing but a wooden stick with a rubber base. Since the routine was monotonous, they started a dance form while doing their labor work and it eventually became very popular. And as I said in introduction, dance folk music and the dance forms are nothing but a lifestyle to reflect the population and the people who enjoyed this time in various ways. One of them is Tippani. Let's enjoy this beautiful performance.
And that was a beautiful Tiffany dance. This Brampton Folk Festival is giving us a chance to know more about folk music and folk dances. Otherwise, who knew it? That this dance form just came out of this labor work, which our beautiful ladies formed. But today is an opportunity that we're gonna learn about this together. Special thanks to Brampton City for supporting us tonight. We are also joining by Yashvi Shukla tonight. She is a fabulous dancer. She is gonna perform one of the folk dances today, but in a brand new music. Now, why I'm saying brand new? Amit Trivedi and Osman Mir met together and have created this beautiful song, which has a touch of a beautiful words. Along with that, it has a beats of our dhol and a garba music. This famous song is known by Moti Virana, and Yashvi Shukla has performed very well on this beautiful song. Let's enjoy it together. हमारी रूम तुम करती आवी, हमारी रूम तुम करती आवी, आनंद उत्सव ने गरबानी रमजत साथे लावी। हमारी रूम तुम करती आवी, हमारी रूम तुम करती आवी, झांझर ने झणकारे माड़ी सखियों साथे लावी। મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં, ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં। મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબે માં, ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં। ઉડાઓ લાલ ગુલાલ के આવ્યા અંબે માં, ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબે માં। Wasn't this beautiful? Yashvi Shukla and also this Moti Virana from Amit Trivedi and Osman Mir. I totally loved it. Now it's time once again for Avni Vyasan group. They're gonna perform this time on Aswar. Aswar is a fun and energetic dance choreographed by Shivani Joshi, who is a student of Avni Vyas. Shivani has done Arangetram and done masters in performance studies. This dance combines Garba and Ras, and dancers use dandiyas to highlight the changing beats in this song. Aswar is also introduced the dupatta as a prop, incorporating it with the fluid hand gestures and Garba footwork. This contemporary take on Garba reflects a Gujarati Canadian mixture of identities, culture, and art. That's what we are going to enjoy today in Brampton Folk Festival. Let's enjoy Aswar. જેના હાથ મારા મેઠે મારા મનની ઘૂઘરીઓ જેના ઢોલથી ઝબૂકે મારા પગની વીજળીઓ
this beautiful aswar made me stand in front of you, and I was literally ready for the dance. Weren't you? I know, you were all excited with this beautiful performance. But we cannot thank enough to all our sponsors tonight, Vidya Foods, Cakes and Bakes, and Raja Bakery. Diversity Cultural Association thank them from the bottom of the heart for this tremendous support in all our events. મળાવો તમારા પરિવારને અમારા પરિવાર સાથે. વિદ્યા ફૂડ્સ લાવ્યું છે એ જ આપણા દેશનો સ્વાદ તમારી રસોઈમાં. એ જ આપની પસંદના મસાલા અને સ્વાદથી ભરપૂર ચટણીઓ જે આપની રસોઈમાં ચાર ચાંદ લગાવી દે. ઘણી બધી વેરાયટીઝ અને ઘણી બધી ફ્લેવર્સ. વિદ્યા ફૂડ્સ આપનો નવો મિત્ર રસોઈમાં હવે આપના નજીકના ગ્રોસરી સ્ટોર્સમાં ઉપલબ્ધ. घेरू घेरू नगारू बोले से घेरू घेरू नगारू बोले से मारी टिप्पणी न ताले गई गई ढोले से घेरू घेरू नगारू बोले से घेरू घेरू नगारू बोले से हे मारा राजा ने रानी परणे से मारा राजा ने रानी परणे से अड़े गगन एवी मार चणवी से अड़े गगन एवी मार चणवी से तेती धरती ने मारे हड़ हड़वी से मेडी मेडी शनायु बोले से मेडी मेडी शनायु बोले से मारू चित्त चढ़वा जे जगडोळे से घेरू घेरू नगारू बोले से घेरू घेरू नगारू बोले से तो धागा दवनी मारी चुंदड़ी ले रात तो धागा दवनी मारी चुंदड़ी ले रात मारी चुंदड़ी ए गोरू रूप पर खाय मारी चुंदड़ी ए गोरू रूप पर खाय तू तो घेरी गई ने घर में घुमुरे तू तो घेरी गई ने घर में घुमुरे संग जाजने पखावज बोले से संग जाजने पखावज बोले से मारू चित चढ़वा जे जगडोळे से घेरू घेरू नगारू बोले से घेरू घेरू नगारू बोले से मारी टिप्पणी न ताले कई कई ढोले से घेरू घेरू नगारू बोले से घेरू घेरू नगारू बोले से Welcome back after the short break. Now it's again the time for folk music and folk dances. We all are enjoying Brampton Folk Festival. Haryana. The Garba is a very famous song from the Gujarati movie Hellaro. The melodious song is sung by Shruti Pathak and composed by our very own Mehul Surti. The choreographer Avni Vyas has used Prachin style choreography with his graceful and fast movements to depict the beauty and history of Garba. Garba is our soul and heart. As soon as the music gets played, we all Gujaratis and all Indians are ready to dance with the music. So now it's your turn. Why don't you get up and dance along with this Haryana? મારા હૈયાના ઝાડવાની હેઠ મારા હૈયાના ઝાડવાની હેઠ ઠેક્યા મેં થોરિયાને ઠેકી મેં વા
What a beautiful music it was, composed by Mehul Surti, Hayyane. Shruti Pathak's voice is still mesmerizing. I was all set to perform, but I forgot I'm also anchoring tonight. But I'm sure you all enjoyed the way you were liking and commenting on this post and in this live session. We all enjoyed together. Now it's again the time for Tindritya. It's all about the Gado. Now we all know what is Gado, but in the ancient times, when women has to go to the riverbank or the lake to stock up the water for the daily use, they would usually dance and gossip to make most out of the daily trip. This was the only time where women could dance due to the restrictions back then. We have enjoyed this in a movie as well. It has struggle, it has history, but it has also has folk music and folk dance. Let's enjoy this different kind of dance, but it will be a very mesmerizing performance by Tindritya. મારો સોનાનો ઘડુલો રે હા પાણીડા છલકે છે 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 हो राज घूंघटनी और कोर पालवनी और कोर गोरू मुखलड़ो मल के रे હા પાણીડા છલકે છે મારો સોનાનો ઘડુલો રે હા પાણીડા છલકે છે પચરંગી પાઘડી વાલાને બહુ સોહેરા પચરંગી પાઘડી વાલાને બહુ સોહેરા है नवरंगी चूंदड़ी चटके ने मन मोहेरा नवरंगी चूंदड़ी चटके ने मन मोहेरा हो राज घूंघटनी और कोर पालवनी और कोर गोरू मुखलड़ो मल के रे હા પાણીડા છલકે છે મારો સોનાનો ઘડુલો રે હા પાણીડા છલકે છે અંગે અંગર કો વાલાને બહુ સોહેરા અંગે અંગર કો વાલાને બહુ સોહેરા है कंखे ते आभला चटके ने मन मोहेरा कंखे ते आभला चटके ने मन मोहेरा राज घूंघटनी और कोट पालवनी और कोट गोरू मुखलड़ो मल के रे હા પાણીડા છલકે છે મારો સોનાનો ઘડુલો રે હા પાણીડા છલકે છે દસના જનરે મારા મંદિરમાં ઝાલરીઓ વાગે છે દસના જનરે મારા મંદિરમાં ઝાલરીઓ વાગે છે Wasn't it beautiful?
I thoroughly enjoyed. The way they were passing the gado, the way they were communicating with their hands, with their eyes, with their expression. It was completely beautiful. And I thoroughly enjoyed their dress up, their performances, their form of dance. And that's why we love our history, our folk music and our folk dance. But how about this folk music and folk dance take a little bit of twist and adds some of the urban music, some of the urban touch? That's what exactly gonna happen in our next performance. Hellaro was an award-winning movie. It was not just about the story, not about the one or two actresses. It was all about the whole team and the whole story who performed and won an award. For the National Award, first time in the history any Gujarati film got. And that beautiful music is composed by Mehul Surti. And one of their songs, Wagyu Re Dhol by Wagyu Re Dhol. It was a phenomenal story behind the song as well. If you have seen movie, I'm sure you all know what the stories are about. Let's enjoy tonight with Yashvi Shukla with little bit of fusion with Tindritya. Let's enjoy it together. ए वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल वाग्यो रे ढोल बाई वाग्यो रे ढोल मारा मीठा ना रणमा वाग्यो रे ढोल मीठा नरणमा वाग्यो रे ढोल पहळो थयो ने પછી પહળો થયો પહોળું થયું ને પછી પહોળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું ઢોલ 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 વાગ્યો વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે હે ઢોલ મારા મીઠા ના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ મીઠા નરણમાં વાગ્યો રે ઢોલ પહળો થયો રે પછી પહળો થયો પહોળું થયું ને પછી પહોળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહળું થયું સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું આ એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહળું થયું સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું એક સજ્જડ બમ પાંજરું પહળું થયું સજ્જડ બમ પાંજરું પહોળું થયું This urban music touch and a folk music together. It's a beautiful combination we all are enjoying tonight. Brampton Folk Festival. This is Anchor Jamie, ladies and gentlemen. Now it's time for a short break. Again, we would like to thank all our sponsors, Raja Bakery, Cakes and Bakes, but none other than Vidya Foods. Special thanks to Brampton City. મળાવો તમારા પરિવારને અમારા પરિવાર સાથે. વિદ્યા ફૂડ્સ લાવ્યું છે એ જ આપણા દેશનો સ્વાદ તમારી રસોઈમાં. એ જ આપની પસંદના મસાલા અને સ્વાદથી ભરપૂર ચટણીઓ જે આપની રસોઈમાં ચાર ચાંદ લગાવી દે. ઘણી બધી વેરાયટીઝ અને ઘણી બધી ફ્લેવર્સ. વિદ્યા ફૂડ્સ આપનો નવો મિત્ર રસોઈમાં હવે આપના નજીકના ગ્રોસરી સ્ટોર્સમાં ઉપલબ્ધ. रे रे सा नि सा नि नि प म प म म रे सा धा
Welcome back again in Brampton Folk Festival, ladies and gentlemen. You are watching this folk music and folk dances all together. Now it's time to enjoy Tippani once again. It's from the Avni Vyasan group. As I said before, it's all the dances all about a reflection of our lifestyle. Tippani dance is one of the most popular folk dances from the state of Gujarat in India. This dance typically represents the community and related activities and their functional aspects. Legend has that this dance originated during harvest season when the laborers working on the farms would dance to relax and have fun using the sticks they used to work. The sticks were called Tippani. We have used similar sticks to perform this Tippani dance. As I said before, folk dance is nothing but a reflection of a lifestyle of a community, either from a region, either from a state, or the whole country. We all are fortunate enough today to enjoy Brampton Folk Festival. Let's enjoy Tippani.
સાથિયા પુરાવો દ્વારે દીવડા પ્રગટાવો. Oh, sorry. I was all in the folk music and folk dances, and why not? It's an opportunity today in Brampton Folk Festival to enjoy our very own folk music and folk dances. Now it's time to enjoy Divda Praktava. Now these performances are performed by Avni Vyasan group. This is a Prachin, ancient style Garba. The Prachin Garba has to have a unique way of claps, body movements and the synchronization with the rhythm from the dhol. In olden days, the dancers would place the matli with the diya in the middle while performing the Garba. Sometimes they would also carry the matli in their hands or in their head during the Garba session. We have tried to showcase the Prachin style with matli and the diva in these performances. They say in Sanskrit, Tamso ma Jyotirgamay. It means, hey God, take us to the positivity side, to the bright side of this world from this darkness. We all have faced these beautiful performances, but we also cannot forget this pandemic. It has taken us to the lot of darkness. Now it's time to enjoy the Brampton Folk Festival with the matli, with the diya, with the hope of the positivity and definitely a beautiful performance, Divda Praktava. હે શાંતિ કરણ જગભરણ તું અને ધરણ ધરણ ભવઘાટ પણ તને નમો નમો આદ્ય નારાયણી એ મણિ વિશ્વરૂપે વિરાટ દીવડા પ્રગટા મણિ આવજે રે લો મારે આંગણીએ મારા મલકમાં
Isn't it the beautiful performances we all enjoyed today? The only one thing Diversity Cultural Association want is your love, your affection, and your comments and likes. Where is it? Go get it now, your phone, your TV box, and your laptop. Support us in a big numbers. This Brampton Folk Festival is supported by Brampton City. Once again, Team Nritya is all set to enjoy and have fun with you. This beautiful performances they are going to perform with us, it's called Hudo. Now this is the only Gujarati folk dance which is far more energetic than Garba and required constant jumps and movements. Just imagine like a baby. It doesn't want to sleep, it doesn't want to do anything, but still playing and playing. That's amount of energy it requires for this beautiful performance. It's called Hudo. I'm 100% sure about this that you all gonna be enjoying these performances with much more energy. That's what Team Nritya is going to showcase today. Let's enjoy.
તારા પહેરીને તમે આવ્યા છો ક્યાંક ગોરી ના કરતા ચાંદાનું વેન ના કરતા ચાંદાનું વેન ચાંદ તો રોજ મું દૂરબીનથી જોઈ થયો આસમાની આંખોનો ફેન આસમાની આંખોનો ફેન હે તારા પહેરીને તમે આવ્યા છો ક્યાંક ગોરી ના કરતા ચાંદાનું વેન ના કરતા ચાંદાનું વેન ચાંદ તો રોજ મું દૂરબીનથી જોઈ થયો આસમાની આંખોનો ફેન આસમાની આંખોનો ફેન તારા પહેરીને તમે આવ્યા છો ક્યાંક ગોરી તારા પહેરીને તમે આવ્યા છો ક્યાંક ગોરી તારા પહેરીને તમે આવ્યા છો ક્યાંક ગોરી ના કરતા ચાંદાનું વેન ના કરતા ચાંદાનું વેન ચાંદો તો રોજ મું દૂરબીનથી જોઈ થયો આસમાની આંખોનો ફેન આસમાની આંખોનો ફેન હે તારા પહેરીને તમે આવ્યા છો ક્યાંક ગોરી ના કરતા ચાંદાનું વેન ના કરતા ચાંદાનું વેન ચાંદો તો રોજ મું દૂરબીનથી જોઈ થયો આસમાની આંખોનો ફેન આસમાની આંખોનો ફેન તારા પહેરીને તમે આવ્યા છો ક્યાંક ગોરી ના કરતા ચાંદાનું વેન ના કરતા ચાંદાનું વેન ચાંદો તો રોજ મું દૂરબીનથી જોઈ થયો આસમાની આંખોનો ફેન આસમાની આંખોનો ના કરતા ચાંદાનું આસમાની આંખોનો ના કરતા ચાંદાનું આસમાની આંખોનો અરે ના કરતા ચાંદાનું આસમાની આંખોનો ફેન
ગલ ફૂલવાલા અંબોડે ગલ ફૂલવાલા ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે નિશા મણિયારાના હાથ વાલા નિશા મણિયારાના હાથ વાલા ચુડલી મુલવ્વાને હું ગઈ તી રે ચુડલી મુલવ્વાને હું ગઈ તી રે સામો મળ્યો સેલ વાલા સામો મળ્યો સેલ વાલા બોલાવ્યો પણ બોલ્યો નહીં રે બોલાવ્યો પણ બોલ્યો નહીં રે એટલું હૈયામાં કૂડવાલા એટલું હૈયામાં કૂડવાલા અંબોળે ગલ ફૂલવાલા અંબોળે ગલ ફૂલવાલા ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે નિશા માળીડાના હાથ વાલા નિશા માળીડાના હાથ વાલા ગજરો મુલવ્વાને હું ગઈ તી રે ગજરો મુલવ્વાને હું ગઈ તી રે સામો મળ્યો સેલ વાલા સામો મળ્યો સેલ વાલા બોલાવ્યો પણ બોલ્યો નહીં રે બોલાવ્યો પણ બોલ્યો નહીં રે એટલું હૈયામાં કૂડવાલા એટલું હૈયામાં કૂડવાલા અંબોડે ગલ ફૂલવાલા અંબોડે ગળ ફૂલવાલા ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે ઊંચી ગોવિંદાની પીપલડી રે કોઈ ઘડો ને કોઈ પરખડો અને કોઈ સોહાગણ જોને નાર અરે રે એ આ તો સરજન હારે સરજિયા એ તો તીનું રતન સંસાર We sincerely want to thank to all of you who have joined this big numbers and have supported us. But we also want to thank Vidya Foods, Raja Bakery, Cakes and Bakes, and special thanks to Brampton City. This whole event is brought to you by Diversity Cultural Association. Myself, Anchor Jamin, and this whole event is captured and developed and edited by NAC Production. This was a beautiful performances by Avni Vyasan Group and Team Dritya. We all miss India, we all miss our state, we all definitely miss our folk music and folk dances. Now this was an opportunity tonight with us and from Diversity Cultural Association to mesmerize, to enjoy, to cherish this beautiful moment and folk music and folk dances. This is nothing but a treat for all of us today. So once again from Anchor Jamin, thank you so much all of you, and from Diversity Cultural Association we want to thank Brampton City in a big numbers. Let's cherish these moments all time, all together. Keep safe, stay safe and keep enjoying with Diversity Cultural Association.